সো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো কি ফ্রেমের মাধ্যমে ম্যানুয়াল মাস্কিং। ফিল্মোরা দিয়ে কিভাবে ম্যানুয়াল মাস্কিং করবেন কি ফ্রেমের মাধ্যমে, সেটা এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এর জন্য আমি একটি সিম্পলি ভিডিও ফুটেজ আমি নিয়ে নিলাম। এটাকে আমি টাইম লাইনে নিয়ে আসবো। আমি এই ভিডিওটিকে একটু ছোট করে নিব। আমার এত বড় প্রয়োজন নেই, আমি 10 সেকেন্ড পর্যন্ত নিয়ে নিলাম। এখন আমি কিভাবে মাস্কিং করব এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমি মাস্কিং করার জন্য জাস্ট মিডিয়া থেকে সিম্পল মিডিয়া, এবং এখান থেকে আমি সিম্পল কালার, এখানে আমি গ্রিন কালার নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এই গ্রিন কালার কিভাবে মাস্কিং করব ম্যানুয়ালি কি ফ্রেমের মাধ্যমে, এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমি টাইম লাইন একটু বড় করে নিচ্ছি কি ফ্রেম বোঝার জন্য। আমি এখানে একটি কি ফ্রেম দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট ওকে। এভাবে ধরে ধরে আপনারা ম্যানুয়ালি এই কি ফ্রেম গুলো দিয়ে দিবেন। আমি জাস্ট দেখানোর জন্য একটু দ্রুত কি ফ্রেম বসিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যত ধীরে এবং দেখে আস্তে আস্তে বসাবেন, নিখুঁতভাবে কাজটি হবে। আমার মাস্কিং এর কাজ শেষ, এখন আমি এটাকে এক্সপোর্ট করে নিব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাইজ দিয়ে এক্সপোর্ট করে নেবেন। আমি একটি নাম দিয়ে দিলাম এবং এক্সপোর্ট করে নিলাম। এক্সপোর্ট হয়ে গেছে, আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এবং আমার এক্সপোর্টের যে ভিডিও আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি। সো বন্ধুরা, এখন আমি নরমাল ভিডিও অ্যাড করছি। এরপর অ্যাড করব টেক্সট, প্লেন টেক্সট। টেক্সট এর পজিশন মতো বসিয়ে দিচ্ছি। ফ্রন্ট ইম্প্যাক্ট, একটু হালকা একটু শ্যাডো দিয়ে দিব।
ওকে। এখন আমি মাস্কিং ভিডিও বসিয়ে দিব উপরের লেয়ারে। এটা জাস্ট টেক্সট আমি ভিডিও বরাবর করে দিচ্ছি, পূর্বে ভিডিও কেটে আমি একই টাইমে রেখে দিচ্ছি। এখন ইউজ করব ক্রোমা কি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। Just okay. And done. So বন্ধুরা, ম্যানুয়ালি কি ফ্রেম মাস্কিং এর মাধ্যমে আপনারা আপনাদের ভিডিও এভাবে এডিট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেল বাটন অন করে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।